Hello friends, good evening and welcome to my YouTube channel. I am Suresh and you are watching to online class. Today we are going to learn about one of the best grammatical topic which was very important to everyone who wanted to get a good knowledge of English. The topic is part of speech. Now this is one of the best topic and very needable to everyone who wanted to get a good knowledge of English. Now let's start and let us go on the point of grammatical topic. The name of the topic is part of speech. नमस्कार मित्रांनो, पुनश्च एकदा माझ्या YouTube चॅनलवरती आपला सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आज आपण इंग्रजी व्याकरणातला पहिला भाग जो अतिशय महत्त्वाचा आहे की आपल्याला असं वाटत असेल की आपल्याला इंग्रजीचं व्याकरण चांगल्या प्रकारे आलं पाहिजे तर आपल्याला या भागाचं ज्ञान असणं गरजेचं आहे. सो लेट्स द स्टार्ट फॉर द वन ऑफ द सिरियल ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द पार्ट ऑफ स्पीच. व्हाट इज माय पार्ट ऑफ स्पीच? I explain here very clearly. What is my part of speech? I hope you know better very well. What is the part of speech in Marathi? आपण अशी आशा करूया किंवा मला याची कल्पना आहे की आपल्याला निश्चित माहिती असणार आहे की पार्ट ऑफ स्पीच म्हणजे काय. सो आय एक्सप्लेन हिअर वन्स अगेन इन मराठी व्हॉट इज मीन बाय पार्ट ऑफ स्पीच. द पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स शब्दांच्या जाती. This is one of first topic of English grammar. And let's go on. Part of speech. What is my part of speech? What is the definition of the part of speech? So I explain here the definition of the part of speech. The definition is that, so what is mean by definition? Definition means व्याख्या की शब्दांच्या जाती कशाला म्हणायचं. In both are. In Marathi and English, same as it is, but only the change of the language. You learn this topic in Marathi, same as it, but change for the language. So, what is the definition of the part of speech? I explain here, and then after we come to the point of the next point. The definition is that the words are divided in different kind or classes. It's called part of speech. Part of speech. Okay, now come to the point. This is one of the best and very easy definition of the part of speech. I explain once again. The definition is that words are divided into different kinds. What is by kinds? And or classes. This is called part of speech. The definition is that words are divided in a different kinds or classes is called part of speech.
According to the word, according to the word, according to the words, works, they do in sentence. Okay, now I explain here, and once again repeat here the definition of the part of speech. Words are divided into different kinds or classes is called for the part of speech. की ज्यावेळेस शब्द वेगवेगळ्या विभागामध्ये विभागला जातो. The words are divided into different kinds. You saw the any sentence, and in the sentence, any sentences, there are a number of the kinds of the words. What types of the words? We observe it, we find out what types of the word. In the sentences, we uses different types of the word, different kinds of the word, different classes of the word, and then we build so the very one of the best meaningful sentence. की शब्द ज्यावेळेस वेगवेगळ्या विभागामध्ये विभागला जातो ते विभागण्याच्या प्रक्रियेलाच शब्दांच्या जाती म्हणतात. आपण पाहिलं की आपल्याला एखादं वाक्य असेल, एनी वन सेंटेन्स. फॉर एक्झाम्पल, आय रोट वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑन युअर ब्लॅकबोर्ड्स. नाउ लुक इट व्हेरी क्लिअरली. राम is eating a mango. This is the one of the example, and now in this example there are some words, and that word is not same. These words are different, divided into different kinds. की आपण एक उदाहरण पाहूया. ते उदाहरण अशा प्रकारचं, राम इज इटिंग अ मँगो. दॅट इज इट्स अ व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल. इट्स read it very clearly everywhere. Example is so very easy. In this sentence there are some words. 1, 2, 3, 4. आपण पाहतो की या वाक्यामध्ये आपल्याला 4-5 शब्द दिसत आहेत. And now this every words is a different kinds. Not it is the same. Not it is the same kinds of same classes of the word. की या वाक्यातला प्रत्येक शब्द हा वेगवेगळा आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचा आहे. Different kinds of the sentence. So look it here in the first word is Ram. What kind of this word? It is a different kinds of word. Not same as it in is. Eating, it. It is the different kinds of the word. And once again, a mango. It's a different types of the word. And now the definition that words are divided. Divided means vibhagane. Divided means vibhagane. The words are divided into different, वेगवेगळ्या, different, वेगवेगळ्या काइंड्स म्हणजे प्रकारामध्ये. शब्द ज्यावेळेस वेगवेगळ्या प्रकारामध्ये विभागला जातो त्या विभागण्याच्या प्रक्रियेला किंवा विभागल्याच्या प्रक्रियेलाच शब्दांच्या जाती म्हणतात. Now this is all. So I think this is one of the very easy definitions. In these definitions, there are some words, but the kinds and divided difference. This some words are very important. या व्याख्यामध्ये अतिशय काही मोजके शब्द आहेत ते महत्त्वाचे. डिवाइडेड म्हणजे विभागणे, शब्दाची विभागण्याची. Now this is one of the procedures. This is one of the procedures of the word dividing of the words. ही प्रक्रिया झाली शब्द विभागणे. Now this is one of the best meaningful sentence. It's one of the meaningful sentence, but the every words is a different. हे जे आपण समोर एक वाक्य पाहतोय, ह्या वाक्यामध्ये जे शब्द आहेत ते एकाच प्रकारचे नाही आहेत. इट्स नॉट अ सेम एज इट इज इन अ काइंड. एका प्रकारामध्ये नाही आहेत. त्या प्रत्येक शब्दाचा प्रकार वेगळा आहे.
Okay, now for example, now look here. Then Ram is eating a mango. For example, Ram is a noun. So this is one of the kind. हा एक त्याचा प्रकार झाला. मग वाक्य ज्यावेळेस आपण कुठले असेल, एनी वन सेंटेन्स, नॉट ओनली English but also in the Marathi, the words are divided into different kinds. It's called for the part of speech. This is one of the best and so very easy definitions. We look here. Okay, now come to the point once again. According to the words they do in a sentence. They do in a sentence. According to they do in a sentence. अशा प्रकारे ते वाक्य शब्द ते वाक्यामध्ये वापरले जातात आणि असे शब्द वापरून वाक्य एक अर्थपूर्ण वी मेक बाय द वन ऑफ द बेस्ट मिनिंगफुल सेंटेन्स आणि एक आपण चांगल्या प्रकारे अर्थपूर्ण वाक्य बनवतो. ओके, नाउ लेट्स गो ऑन द पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द डेफिनेशन्स अँड गो ऑन द पॉइंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच. The first number one is that noun. Number one, noun. Part of speech are divided into the 8 kinds. There are 8 kinds of part of speech. There are 8 kinds or classes of part of speech. Or the part of speech are divided into the 8 kinds. Number 1, noun. Number 2, pronoun. Number 3, adjective. Number 4, verb. Number 5, adverb. Number 6, preposition. Number 7, conjunction. And number 8, interjection. These are the 8 kinds of the part of speech. तर अशा प्रकारे आपल्याला शब्दांच्या एकंदरीत 8 जाती सांगितल्या जातात. सेम ॲज इट इज इन मराठी. अशा मराठीमध्ये शब्दांच्या 8 जाती आहेत, तशा इंग्रजीमध्ये शब्दांच्या जाती सुद्धा 8 आहेत. What's the difference between in Marathi and English? The very major and very little difference between these two both language. Only for to the change of the language. मग या दोन्हीमध्ये काय फरक आहे? दोन्ही भाषेमध्ये फरक फक्त भाषेचा आहे. Okay, let's go on the point. The first one is noun, pronouns, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. These 8 part of speech. नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रियाविशेषण, शब्दव्यय, केवल प्रयोग and उभयनव्य. I explain in Marathi. So now today we are going to learn about the first part of the part of speech, and that part is noun. What is meant by noun? And how kinds of the noun? How find out the noun in the given by the sentence? The kinds of the noun. Now let's see in this lecture. The first point is that the first is noun. The first is noun. तर आजच्या आपल्या तासामध्ये आपल्याला की नाउन त्यातला जो पहिला प्रकार आहे शब्दांच्या 8 जातीमध्ये जे 1 नंबरला आहे ते नाउन. ते नाउन म्हणजे काय? नामाचे नाउन म्हणजे नाम म्हणजे काय? नामाचे प्रकार किती आणि नाम शोधायचं कसं?
यावरती आज आपण भाष्य करणार आहोत. लेट्स गो ऑन द पॉइंट वन्स अगेन. आय रिप्लाय द नेम ऑफ द फर्स्ट point a part of speech. The name of the part of speech first kind is noun. तर पहिल्या प्रकाराकडे आपण जाऊया, नाम. So what is that? Once again I reply here, what is the definition of the noun? It's so very easy. I think I explained in the class. It is one of the very easy and very simple definition of the nouns. So what is the definition of the noun? The definition is that the name of any person, place or thing it's called noun. Okay, now see, this is one of the very simply definition of the noun. The definition is that the name of the any person, place or things is called for the noun. In these definitions, I mark for these three words, and these three words is so very essential and important for the foreign the definitions. Which are the words? The words are the persons, place or things. These three words we could not forget it. ही जी व्याख्या आपण पाहतोय, व्याख्या कशाची आहे? नामाची आहे. What is meant by noun? In this lecture we explain once again the definition of the nouns and the kinds of the noun. Same as it in Marathi and English. Sometimes letters I explain. So little changes by to the definition of the nouns in Marathi and English. Little again, what are the changes? Changes for the changes only for the language. आपण पुन्हा आत्ताच तुम्हाला मी या ठिकाणी एक्सप्लेनेशन केलं, की स्पष्टीकरण दिले की दोन्ही भाषेमध्ये नाम म्हणजे व्याख्या सारखी आहे, फक्त त्या ठिकाणी आपल्याला बदल येतो किंवा बदल आहे तो भाषेचा आहे. मग आपण ह्या ठिकाणी ही व्याख्या पाहत असताना कशाची व्याख्या पाहतोय? व्हॉट्स द डेफिनेशन फॉर द नाउन? द डेफिनेशन इज दॅट द नेम ऑफ द एनी पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड फॉर द नाउन. So it's a very easy. I think it's a very easy. We could not listen these terms of the definition. अशा प्रकारची इतकी सोपी व्याख्या मला वाटतं तुम्ही आतापर्यंत ऐकलेली नसेल. Name of the any person, place or thing. In this definition there are only three words, and that three words are very important. We could not forget it. These three words we never forgot it. If we have not forgot these three words, we could not forgot to the definition of the noun. The name of the any person, place or things. एखाद्या व्यक्तीचं वस्तूचं ठिकाणाचं ठेवलेलं नाव म्हणजे नाम. सो इट इज अ व्हेरी सिम्पली डेफिनेशन. एखाद्या व्यक्तीचं वस्तूचं ठिकाणाचं ठेवलेलं नाव. सो लेट्स सी द वन ऑफ द एक्झाम्पल. द एक्झाम्पल ऑफ द नाउन. एक्झाम्पल person, place, Ganesh. This is one of the best example of the noun. Place, program cell, kada. And things, pen. These are the best example of the noun. ही सगळी अतिशय चांगल्या प्रकारची उदाहरणं आहेत. गणेश, name of the persons. Kada, name of the place. And pen, name of the thing. म्हणजे पुनश्च एकदा, once again I reply here. Once again I repeat here the definition of the nouns in Marathi and English. In English definition is that the name of the any person, place or thing is called for the noun.
एखाद्या वस्तूला, व्यक्तीला, ठिकाणाला ठेवलेल्या नावास नाम असे म्हणतात. त्याची उदाहरणं जर आपल्याला पाहायची म्हणलं तर फॉर एक्झाम्पल द गणेश. गणेश इज वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द नाउन बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ द पर्सन. Second one example is the kada. Once again, this is one of the best example of the noun, the place of the noun, place of the one of the place. And last one is the things. The pen is one of the thing. These are the best example of the nouns. And now this is the one of the little information we saw here, and we go to the next point. The next point is the nouns are divided into the 4 kinds of noun. तर आता आपल्याला पुढे जायचं आहे. आपल्याला पुढचा त्यामधला प्रकार पाहायचा आहे. आपण पाहिलं पार्ट ऑफ स्पीचची व्याख्या पाहिली, त्यानंतर नाउनची व्याख्या पाहिली. आता आपल्याला या नामाचे प्रकार पाहायचे. द काइंड्स ऑफ द नाउन. नामाचे पुन्हा त्यातले प्रकार किती आहेत. द नाउन्स आर डिवायडेड इंटू द 4 kinds. नाउ देयर आर 4 kinds ऑफ द नाउन. ओके, नाउ वन्स अगेन देयर आर 4 kinds of the noun. Kinds or classes of noun. की आपल्याला या ठिकाणी सांगता येतं की नामाचे पुन्हा 4 प्रकार पडतात. विच आर दे? नाउ सी द वन. नंबर 1 प्रॉपर नाउन. नंबर 2 कॉमन नाउन. नंबर 3 collective noun. And number 4 abstract noun. Okay, now these are the 4 kinds of the noun. So I explain here in Marathi what is proper noun. विशेष नाम, common noun, सामान्य नाम, collective noun, समूहवाचक नाम, and last one is abstract noun, भाववाचक नाम. These are the 4 kinds of the noun. तर अशा प्रकारे आपल्याला नामाचे पुन्हा 4 प्रकार सांगता येतात. So how can I find fault to the nouns and what types of the nouns in the sentence we learn here in this lecture. Okay, now go to the point of the first kinds of the noun. तर आता आपण चला पुढे जाऊया आणि पुढच्या आपल्याला जे नामाचे प्रकार आहेत ते आपण काइंड्स ऑफ नाउन पाहू. ओके, नाउ लेट्स सी द काइंड्स ऑफ नाउन. Kinds of noun. Number 1 or A, proper noun means विशेष नाम. in मराठी. तर याला मराठीमध्ये विशेष नाम असे म्हणतात. आता विशेष नाम मग ओळखायचं कसं किंवा कुठलं नाम विशेष आहे, विशेष नाम कशाला म्हणायचं, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉपर नाउन. आय एक्सप्लेन हिअर. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट. द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉपर नाउन इज द
name of a particular person's place or thing, it's called proper noun. Okay, now this is one of the best definition of the proper noun. की proper noun म्हणजे काय? Particular विशेष. विशेष. The name of the particular place, particular person's place or thing is called for the proper noun. This is one of the best definition and it's a very easy definition for understanding to everyone. So what explaining the definition? In these definitions, we saw there is one of the only one words are important and that word is the particular, and particular means विशेष. The name of the particular persons, एखाद्या विशेष व्यक्तीचं ठिकाणाचं किंवा वस्तूचं ठेवलेलं नाव म्हणजे विशेष नाम म्हणजे. So it's very easy for to understand. If you have your concentration will be going on to the point of the topic, and the definition is that the name of any particular म्हणजे विशेष. आपण या ठिकाणी अधोरेखित केलंय त्या खाली लिहिलंय. Particular means विशेष. The name of the particular persons, एखाद्या विशेष व्यक्तीचं ठिकाणाचं किंवा वस्तूचं ठेवलेलं नाव म्हणजे विशेष नाम होय. मग उदाहरणार्थ आपण पुन्हा एकदा पाहिलं विशेष म्हणजे या ठिकाणी आपण पाहिलं की ना वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल इज गणेश is the particular person. So we say, sir, this is one of the best example of the particular, proper noun. Why? Because Ganesh is a particular person. Vishesh now. The particular person or particular person place, name of the any place or thing is called part of the proper nouns. So the Ganesh, khada, pen, pencil, etc. These are the best example of the proper nouns. Why? Because these alls are the particular person, place or thing. ही सगळी या ठिकाणी विशेष नामाची अतिशय चांगल्या प्रकारची उदाहरणे आहेत. कशावरून? बिकॉज इट इंडिकेट्स अ पर्टिक्युलर पर्सन.